Okay, welcome to Blue Slang 360. As usual, இன்னைக்கு வீடியோவில் we'll be going through a news and we'll also learn words. So again, New York Timesல Nicholas Kristof அப்படின்ற ஒரு famous author, writer. He writes primarily about human concerns, trafficking, human rights across the world. So let's read through this article. It talks about we Americans neglect our children. How US as a country is neglecting its children is what he's trying to write. So let's go through the article, learn words. We'll also discuss about what he is presenting in this article. Individually, we adore and pamper our children. Adore அப்படின்னா ரொம்ப நேசிக்கிறோம், ரொம்ப அன்பு செலுத்துகிறோம். பேம்பர்னா ரொம்ப அவங்களுக்கு நம்ம செல்லம் கொடுக்குறோம். தமிழில் சொல்லணும்னா செல்லம் கொடுக்குறோம். அவர் சில்ட்ரன். We shuttle them from soccer practice to music lessons and then organize their play dates with meticulous fanatism. மெட்டிகுலஸ்னா சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக செய்கிறது. இஸ் அ வெரி மெட்டிகுலஸ் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ப்ளே டேட்ஸ்னால் அந்த குழந்தைகளுக்கான சில விளையாட்டு இல்லை அவங்க ஒரு நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஒரு கேதரிங்காக இருக்கும், ஒரு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகிறதா இருக்கும், ஸ்லீப் ஓவர், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை அவங்க ஸ்கூல் சில்ட்ரன் பண்ணுவாங்க. ஃபுட்பால் மேட்சஸாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ஷார்ப்பாக, ரொம்ப பங்க்சுவலாக, ஒன்றையும் மிஸ் பண்ணாமல் பண்ணுறது தான் அவர் மீன் பண்ணுறாரு, மெட்டிகுலஸ் ஃபனட்டிசம். ஆனால் எட் கலெக்டிவ்லி வி மிஸ்ட்ரீட் அமெரிக்காஸ் சில்ட்ரன். சரி, எப்படி வந்து அந்த மீனிங் டிரான்சிஷன் ஆகுது பாருங்க. எட் அப்படின்னு போடுறதுல there is something he is talking about which is not in sync with what he is presenting as an individual case, especially by the standards of other wealthy countries. So he's comparing America with other countries like Scandinavian countries. Look at European countries. சைல்டு கேரில் ரொம்ப ஸ்ரத்தை எடுக்கிற நாடுகள் இவையெல்லாம். இன்ஃபேக்ட் யூகேல they not only in UK, in many of these Western countries, they pay for child welfare. They think every child which is born in that country is an asset to their country. அந்த நாட்டுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு சொத்தாக அவங்க கருதுறாங்க. அதனால they even that's a case where you have some countries in Scandinavian countries, நிறைய இந்தியன்ஸ் when they migrate, ஈவன் நம்ம ஊரில் நடக்கிற ஒரு சின்ன அதட்டல் அந்த மாதிரியான ஒரு கண்டிப்புக்கு கூட அவங்க வந்து வைலன்ஸ்ன்னு சொல்லி செப்பரேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நிறைய ஃபேமஸ் கேசஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஆன்லைனில் நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இஸ் கம்பேரிங் அமெரிக்காஸ் சில்ட்ரன் அந்த ஹவு தே ட்ரீட் அமெரிக்கன் சில்ட்ரனை இஸ் கம்பேரிங் வித் த அதர் வெல்தி கண்ட்ரீஸ். primarily he means all these European and other countries. When we are formulating policies for children as a whole rather than coddling our own little angels. ஸோ காட்லிங் அப்படின்னா அவங்கள பாதுகாத்து அப்படி பத்திரமா வச்சுக்கிறது. வி ஃபால் ஸ்கேண்டலஸ்லி ஷார்ட். ஸ்கேண்டலஸ்னால் பயங்கர ஒரு ஸ்கேண்டல் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? ஸ்கேண்டலஸ்லினா ரொம்ப ஒரு கான்ட்ரோவர்ஷியல், ஒரு எல்லாருமே ஒரு அதிர்ச்சி ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் அந்த மாதிரியான ஒரு குறையாக அவர் பார்க்குறாரு. வி ப்ரைஸ் சில்ட்ரன் இன் த அப்ஸ்ட்ராக்ட் பட் ஆஸ் அ சொசைட்டி tend to ignore their needs. So abstract na enadhu just or conceptual, we believe in human rights, we believe in equality, but practical life la avanga eppadi innoru person treat pannanga may be different. So abstract ngiradhu or ideology or conceptual level, whereas in real needs they are being ignored. That is what he proposes. Children are more likely to go hungry or live in poverty in America than in most of our peer countries. அது ஷாக்கிங் இன்ஃபர்மேஷன். சி யூஎஸ் அப்போ நம்ம வந்து இங்கிருந்து வென் யூ லுக் அட் யூஎஸ் யூ திங்க் தட்ஸ் அ வெரி ரிச் கண்ட்ரி, ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ ஹெவன் ஃபார் மெனி பீப்புள், பட் தெர் இஸ் எக்ஸிஸ்ட் பவர்ட்டி. நிறைய சில்ட்ரன், ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் பர்சன்டேஜ் சில்ட்ரன் இன் யூஎஸ் தே கோ ஹங்க்ரி அக்கார்டிங் டு டேட்டா. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹி மீன்ஸ் அண்ட் ஹி கம்பேர்ஸ் இட் வித் அ பியர் கண்ட்ரிஸ். பியர்னா அவங்களுக்கு ஈக்குவலான கண்ட்ரிஸை ஹி இஸ் கம்பேரிங். தே ஆர் ஆல்சோ மச் மோர் லைக்லி டு டை. ஈவன் ஷாக்கிங், அந்த 19 இயர்ஸ் அந்த மினிமம் ஒரு டீன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. சி ரீசென்ட்லி இஃப் யூ ஹவ் சீன் இன் US there are a lot of violence. Many Indians were dying. There is a general tendency of despair for many Indian parents that when I send my son or daughter to US, will they be safe? See, while it's important that US is a very safe country, they have a very robust security and police system, but still we have these random cases of violence which is alarming to many parents in India. So that's a concern. I hope the US government and society in general takes an important step to protect the visitors or the immigrants to their country. So in that
context, if you look at US, it has many causes of mortality. Mortality means people dying young. Drugs, guns, accidents, healthcare system, whatnot. So that is what he means. If the United States simply had the same mortality rates for young people as the rest of the rich world, we would annually save the lives of at least 40,000 Americans aged 19 and under, according to Stephen Wolf. Stephen Wolfங்கிற ஒரு பாப்புலேஷன் ஹெல்த் எக்ஸ்பர்ட். அவரோட டேட்டா படி இங்கே இருக்கிற அந்த வயலன்ஸ்ல இதில் ப்ரொடெக்ட் பண்ணால் அட்லீஸ்ட் ஒரு 40,000 அமெரிக்கன்ஸ் அந்த அந்த யங் ஏஜில் இருக்கவங்கள நம்ம காப்பாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். And he says another startling data that every 13 minutes an American child is dying. Okay, so that is why he is accusing the US not doing enough to protect their children. And it's getting worse. An American child's chance of reaching adulthood have fallen in recent years. So is painting a very pessimistic, or rather a dark picture about what is happening in the US for their children. And he's bringing into the context here because of the election which is going to be happening very soon. You have Mr. Trump and Biden contesting against each other. Primarily, this would be the two primary candidates from the respective parties. But still, the election debate is not happening on children welfare. That is why he's using this interesting phrase. Children are considered to be political orphans. Because they don't have the voting rights, the political parties actually don't pay attention to them. And that is true in all democratic countries, where those who don't have a voice in the election, who don't have the vote, they tend to be ignored, right? So that is why he is calling them as political orphans. And he's also talking about how the low-income children, children in the low-income households, how they have a trouble completing their mass education or graduation. That has been one of the secret sauce for US success, right? They educated the masses. That's how they were able to build a leading economy. But now European countries are doing that, whereas the US is lagging behind educating its masses. And many people who have gone through this foster, who don't have a very robust family system, they tend to drop out from college. They don't even end up doing their graduation. So that is a sign, which is something which is not right, in treating these children, right? That this is a cause of concern. And 60% of the trafficking survivors have come from these kind of a family background, right? So whether our politicians are thinking about it, are they planning to fix this? Unfortunately, this is not even in their agenda. That's why you have people like Common Sense Media trying to, they are just using this Million Child March. If you remember, Martin Luther King had this Million Worker March, to highlight the cause and highlight the very worst situation for workers in the US. It had become very popular at the time. So using that same coinage, Million Child March on Washington, will that bring the attention back to children, is what this particular article is pondering about. And it is also giving a lot of statistics about how there are broken families with only single parents who are misusing drugs, and how institute like Educare, which is coaching these parents, also helping these young children to better their life prospect. And it is also advising or encouraging government to spend more in terms of addressing this child poverty. And they should also ensure that the screen time, and this has become a very universal problem across the globe, that children are increasingly spending more time on the screen. That has a major impact on their cognitive functions, their mental well-being. Even as adults, if you spend too much time on screen, you have this fatigue, mental fatigue, right? You feel numb and you tend to get depressed. So this is again having a drastic effect on children. So this is a cause of concern, and he encourages the Federal Commission to focus on these aspects. And at the same time, he doesn't want to over-regulate it. That means tech companies have to have some checks and balances. And he also says how
US children are lagging behind other countries' children in mathematics, which is crucial for jobs like technology related jobs and computer STEM related jobs. So you need to have these policies in mind. You need to have politicians focusing on these aspects. So that is why he is conclusively and decisively accusing US of neglecting its children and failing its children. So it's high time for the US to wake up and address this issue, and especially countries like US, who have been a world leader in setting up many things, many policy changes, would take a lead role, thus inspire the entire world in focusing on children's well-being. Okay, I think that's how he has concluded this article. Very nice article. There are a lot of new words, and even the way he has written his article is very beautiful, starting from a thesis and how he has structurally given a lot of these evidences, and finally he's concluding, reinforcing his main thesis. Okay, so I believe this has been useful to you, not only to learn the world as we know it, also to learn the words which you could probably use in your daily communication. Okay, so we'll again connect in the next video, likely soon. Till then, goodbye. Thanks from Blue Slang 360.